Sorry to be late about my sermon, but I was a bit poorly last week and I wasn't able to record it, and Monday was very busy. Anyway, it wasn't exactly a sermon, it was Bible studies, and I took the congregation that was present on the journey through Jesus and the law, starting from one passage from Matthew chapter 5, verses 17 to 20. Do not think that I have come to abolish the law and all the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill. For truly I tell you, until heaven and earth pass away, not one letter, not one stroke of a letter will pass from the law until it is accomplished, etc. So, it is a bit confusing to hear Jesus saying that he's not abolishing the law but fulfilling it, while you look at all his minister, and during his minister you kind of think that he's kind of breaker of the law. So I started my introduction by giving a definition of what was the law for the Hebrew of that time. There are four different definitions. If at that time, if you're a Jew and you think about the law, it's either the Ten Commandments, or the Pentateuch, or you say the law and the prophets, and then it's the whole scriptures, or it's just the oral or scribal law. So then I give a bit more details about the Pentateuch and his structure, especially about Leviticus and Deuteronomy. But I spent the part of the time talking about what were actually all these regulations about, and what is quite confusing is to observe that in fact you had the Old Testament that is already quite big, but in order to observe the regulations, because for the Jews the law is divine, so in order to be a faithful and devout Jew, you had to follow strictly the law, hence the development of all the rules. And the rules were made actually by the scribes. They were made by the scribes who were trying to unpack what was behind the law. And the Pharisees were those who set themselves apart to strictly follow the law. And there were hundreds of regulations about how to follow the Sabbath, what was work, what was a burden, and I went through a few of these details. What was the meaning of healing, because for them healing was working, and what you were allowed to do in terms of healing during the Sabbath, not allowed to do. But to give a more broad perspective about what it was, I talk about the first writings that made the scribes to unpack the law of the Old Testament was codified in what is called the Mishnah. And the Mishnah, which is the Code of Rules, is a book of 800 pages long. But, when there's law, then there's explanation of the law, what we call the jurisprudence. And it's the famous Talmud. There are several versions of the Talmud, but the most important one is the Talmud that is actually a commentary of the Mishnah, and it's 60 volumes. So it gives an idea of the amount of regulations. I talk about what was the Leviticus and all these regulations about sexuality to keep the people of Israel safe from outside. So then I went into details about Jesus as breaker of the law. So especially breaking the Sabbath, and I quoted the throughout the four Gospels
the examples, like plucking the heads of grain during the Sabbath, like healing, and all the occurrences where Jesus is healing during the Sabbath. I talked about touching the lepers, although there were a strict separation between the lepers and the people who were clean. I talk about forgiving the sin. That is not possible. Only God can forgive the sins, and Jesus was doing it. I talked about challenging the rituals. I talked about the story of the Good Samaritans, the controversies that Jesus had with the scribes and the Pharisees. I talked about taking an oath and Jesus forbidding it to do that, about the law of the Italian, differences between pure and impure, the question of the cellars of the temple, which the presence of the cellars in a temple is actually a consequence of all the laws to make the sacrifices, and I unpacked a bit this. And then I talk about the sexuality, the fact that Jesus was talking to the women, which is you shouldn't do that at that time. You wouldn't talk to a woman that you don't know, that is not a relative. I talked about the adultery, that Jesus is preventing the adulteress from being stoned, although it's prescribed within the law, but he's saying to her, and sin no more, which actually is a fulfillment of the Ten Commandments. Then I talk about the divorce and the position of Jesus towards marriage, who for Jesus it's not a question of possession, property, but a question of relationship between two people. And then, I talk about the very controversial situation of the centurion, and I unpacked the words that were used in Greek to describe the servant of the centurion. But actually, the word that is used refer not in Greek, pais, refers not to the centurion but to the minion, which is actually the minion, the person who is sleeping in the same bed as you to protect you from night attack. So I'm not talking about sexuality, but I'm referring at the fact that it's strictly forbidden that two men lays in the same bed in the Leviticus, and Jesus doesn't care about this. Anyway, and then my conclusion was about what Jesus was actually doing by saying that he's not abolishing it, despite the fact that he's constantly challenging the law. Actually, Jesus is getting us back to the real spirit of the law instead of the letter. Actually, he was one who was doing exegesis at this time, digging the signification that is behind the law, instead of sticking to the letter. Because if we stick to the letter of anything in the Old Testament or New Testament, then the universe was created 6,000 years ago. So Jesus came to give the real meaning of the law. So, and getting us back to the Ten Commandments, which is the essential, because the Ten Commandments are not about regulation. The Ten Commandments are not about forbidding us to do something. It's not in a negative way. It's in a positive way. It's not a negative prohibition, but a positive instructions. Getting back to the Ten Commandments and learn respect and reverence. Reverence for God and the name of God, reverence for God's day, respect for the parents, respect for life, respect for property, respect for personality, respect for the truth, and for another person's good name, respect for oneself.
But saying that he is not the end of the law, but its fulfillment, Christ warns us that discipleship is not an easy way. We have to exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees. It is theoretically possible to follow all the regulations that there were, but it is worthless compared to the dedication of one's life to the love of God and our neighbor. And I give a final thought about fulfilling the law. Actually, he's also fulfilling the law in the sense of the whole scriptures, because he is announced as the Messiah, and because he's the key for understanding all the scriptures. And then I opened to questions, and there was a very good question about the fact that Jesus is perfect. So how can he be a breaker of the law? And I said, actually, it's true. Jesus is perfect. That's what we believe. So if he's perfect and the law is God-given, then it means that the interpretation of the law was wrong. So Jesus is a key for us to understand it. Bien, en français maintenant, donc je vais m'excuser pour être en retard par rapport à la publication de mon sermon, parce que j'ai été un peu malade à cause du climat britannique la semaine dernière, et lundi a été très chargé. Il est 17h15. Toujours en français. Quoi qu'il en est, c'était pas vraiment un sermon que j'ai donné dimanche, puisque c'était le dimanche soir et c'était une étude biblique, donc c'est un peu plus long. J'ai parlé du thème de Jésus et de la loi, partant d'un chapitre de Matthieu, le 5e chapitre de Matthieu, versets 17 à 20, où Jésus nous dit « Je ne croyais pas que je sois venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et pas un iota ne sera enlevé que je n'accomplisse. » Donc, je suis venu là-dessus pour dire que c'était on se demande quoi, il dit qu'il accomplit la loi, mais en fait, il passe son temps à la remettre en question. Donc tout d'abord, j'ai donné quelques définitions par rapport à la loi, ce que les Juifs de l'époque entendaient par loi à l'époque. Donc il y a 4 définitions. C'est soit ils réfèrent aux 10 commandements, soit ils se réfèrent au Pentateuque, soit quand ils disent la loi et les Écritures, ils pensent à la totalité de l'Ancien Testament. La loi et les prophètes, pardon, ils pensent à toutes les Écritures. Ou alors la loi, c'est toutes les lois orales et les lois des scribes. Et ensuite j'ai fait une petite description du Pentateuque, et je suis parti sur toutes les régulations qu'ont faites les scribes. Parce qu'en fait, les Juifs de l'époque partaient du principe que la loi nous est donnée par Dieu, c'est divin. Donc, pour être un bon juif qui suit la loi de Dieu, il faut la suivre strictement. Donc, les scribes étaient chargés de faire toute la jurisprudence de cette loi pour expliquer comment on pouvait l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et c'était les pharisiens qui, eux, se mettaient un peu à part de la société pour vraiment suivre ces lois-là. Alors, ça allait à une extrême, puisqu'il décrivait tout dans ce que c'était que le Shabbat, comment le respecter, qu'est-ce qui était le travail, du travail, guérir quelqu'un était considéré comme du travail, donc qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau guérison genre du Shabbat, et qu'est-ce que c'était que de porter un fardeau, et toutes les définitions. Donc j'ai donné quelques exemples par rapport à ça, et surtout pour donner un ordre d'idée, j'ai parlé de la compilation de toutes ces régulations qui ont été faites par les scribes s'appelle la Mishnah. Donc c'était une codification. Et ça représente l'équivalent d'un livre de 800 pages. Mais comme il y a une jurisprudence par rapport à cette application, cette jurisprudence elle-même est connue sous le nom de Talmud,
ça parle sans doute à certains d'entre vous. Bon, il y a plusieurs versions du Talmud, mais grosso modo, le Talmud, c'est 60 volumes. Donc c'est énorme. Donc après, j'ai parlé un peu du Lévitique, donné quelques commentaires par rapport à ce que cela représentait. C'était tout le code qui encadrait la sexualité pour pouvoir préserver le peuple d'Israël. Après, donc, je suis allé en détail dans toutes les lois que Jésus enfreint ou remet en question. Donc j'ai donné tous les exemples dans les 4 évangiles où Christ ne respecte pas le Shabbat, enfin ne respecte pas, enfreint les lois du Shabbat. Par exemple, récolter des grains pour pouvoir manger, toutes les fois où il guérit pendant le Shabbat. Après, j'ai parlé des fois où il touche les lépreux, alors qu'il y avait une stricte séparation entre les lépreux et ceux qui étaient propres, qui étaient purs, des séparations pure et impure. J'ai parlé des fois où il pardonnait les péchés, or seul Dieu peut les pardonner. Toutes les fois, il remettait en cause les rituels, notamment dans la parabole du bon samaritain. Toutes les controverses qu'il a eues avec les scribes et les pharisiens, le fait de prononcer, de faire un serment, ce qu'il condamnait, la loi du talion, le pur, l'impur, les vendeurs du temple. Pourquoi les vendeurs du temple? Parce que cela venait de toutes ces régulations qui étaient là, et donc Jésus était contre cela. Enfin, j'ai parlé d'un sujet important, c'était la sexualité, le fait qu'il parlait aux femmes qu'il ne connaissait pas, c'est qu'il ne se fait pas dans cette culture-là. La femme adultère, enfin l'adultère et en particulier la femme adultère, le fait que il lui a évité de se faire lapider, alors que c'est ce qui était prescrit, mais il lui a quand même dit « et ne pêche plus », donc il en mettait en cause ce qui venait dans le Lévitique, mais il appuyait les 10 commandements. Et je suis venu aussi sur le passage très controversé du centurion, en partant du texte grec où le centurion, lorsqu'il parle de son serviteur, il parle en fait de son mignon. Dans le mot grec, c'est païs, et là, dans cette acception, c'est un mignon. Donc un mignon, c'est celui qui dort avec l'homme de pouvoir dans son lit pour pouvoir le protéger de toute attaque pendant la nuit. Donc alors, je ne parle pas vraiment au niveau sexualité là, mais toujours est-il que c'est interdit dans le Lévitique que 2 hommes dorment ensemble. Mais Jésus, il n'en tenait qu'à, il va quand même guérir le serviteur du centurion. Et donc, ma conclusion, c'était pour dire qu'en fait, Jésus, quand il dit qu'il vient pour accomplir la loi, alors qu'en fait, il passe son temps à la remettre en cause, c'est qu'il vient accomplir la loi pour nous ramener à l'esprit de la loi, et non pas à toutes ces régulations. En fait, il fait ce qui est le travail que font les exégètes aujourd'hui, qui est de savoir le pourquoi du comment derrière le texte, au lieu de s'arrêter sur la lettre elle-même. Parce que si on s'arrête sur la lettre elle-même, dans l'Ancien Testament, enfin dans toutes les Écritures, notre univers a été créé il y a 6000 ans. Donc lui, Jésus, veut vraiment revenir à ce qui est fondamental dans la loi. Et ce qui est fondamental dans la loi, il nous ramène aux 10 commandements. Lesquels 10 commandements, en fait, ne sont pas une prohibition négative, mais une instruction positive. Les 10 commandements nous apprennent le respect et la déférence. La déférence envers Dieu et son nom, la déférence envers le jour de Dieu, le Shabbat, le respect pour les parents, le respect pour la vie, le respect pour la propriété, pour la personnalité, le respect pour la vérité, le respect pour le nom d'une autre personne, le respect de soi-même. C'est autour du respect dont il parle. Donc,
mais lorsqu'il dit qu'il n'abolit pas la loi, mais qu'il l'accomplit, il nous prévient que être un disciple, suivre le Christ, c'est pas toujours évident. En théorie, on peut suivre toutes les prescriptions de la loi, mais cela ne vaut rien par rapport au fait de dédier sa personne entièrement à Dieu et à son prochain, comme Christ l'a fait. Dernière pensée que j'ai partagée, c'est que, en fait, si Christ parle aussi d'accomplir la loi, c'est qu'il a compris la loi au sens des Écritures entières, puisqu'il est le Messie qui est attendu dans les Écritures. Voilà, et après, j'ai laissé ouvert à certaines questions. Il y a une question intéressante qui a émergé. On m'a dit, mais Jésus était parfait, donc comment peut-il dire que c'était qu'il remettait en cause la loi, que c'était un hors-la-loi? Je dis, mais oui, effectivement, Jésus est parfait. Jésus est parfait, la loi nous est donnée de Dieu. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'interprétation de la loi était mauvaise. Et encore une fois, Jésus est la clé de compréhension de la loi.